with American Cocker Spaniel. So the goal of my presentation today is to get you a little more knowledge about the breed, about the positive, because I'm really positive toward the breed. I started to breed American Cockers in 1972. May I translate? Прежде всего, добрый день, большое спасибо за то, что пригласили меня, большое спасибо за то, что вы пришли меня послушать, за то, что проявили свой интерес к этой породе. Лоран знает, что в Украине уже достаточно долго и очень успешно занимаются породой американский кокер-спаниель и достигли определенных успехов. И потому для него особенно трогательно все-таки поделиться своим опытом, потому что он тоже очень долго занимается этой породой, с 1972 года. In fact, the goal of the presentation is not to go through everything in the standard, you know, because I believe that people who are as a judge or as an exhibitor or as a breeder, you are able to go and find the standard. What I would prefer to do during this presentation is to have an overlook about the breed. I always try to find positive points, and I'm judging God in finding qualities and not in finding faults. Целью сегодняшней у нас презентации будет, естественно, очень положительный такой разговор и обсуждение породы американский кокер-спаниель. Потому что все из вас можете просто открыть стандарты, почитать, и это даст вам, естественно, определенную информацию. Но Лоран считает, что очень важно для нас всех выделить какие-то определенные моменты, дать комментарии тем или иным собакам для того, чтобы вы понимали, что такое хорошая собака этой породы, что такая не очень хорошая, что могло бы быть немножко лучше и так далее. И на что необходимо прежде всего обратить внимание, что в своем судействе, на что Лоран обращает самое большое внимание, он все-таки старается выделить в собаке ее достоинства, а не искать недостатки. So, just a few words about my story with American Cockers. As I told you, it's a long story. It's also a kind of devotion of my life to the breed. As I told you, I started in 1972 breeding, and during all this year, I never stopped breeding in some way, and I finished around 300 show champion, and I think that the very Vigie kennel name has been exported to almost every country of the world. Начнем мы свою презентацию опять с нескольких же слов о нашем спикере. Как вы знаете, Лоран уже очень долго занимается американскими кокерами. С 1972 года он занимается их разведением. Это действительно очень большая часть его жизни, практически основная его деятельность помимо основной работы. И его приставка питомника Very Vigie, вы знаете, что это очень известные питомники. Собаки были импортированы практически во все страны мира. И снова же, все-таки американский кокер — это та порода, которую он живет, которую он болеет. И действительно он добился в них очень больших результатов, потому что из его питомника вышло более 300 чемпионов. But now I'm going to tell you about the future, because in my breeding I stopped breeding in Switzerland because I'm coming from Switzerland, and now, as per mid of this year, my kennel name will be, I found a very talented woman that I'm working with 10 years now, and she co-owns the Very Vigie kennel name, which will be now a Finnish kennel name. То есть более 40 лет питомник Very Vigie, это был швейцарский питомник, который принадлежал Лорану, но буквально в середине этого года он решил, что пришло время поделиться, скажем так, и с середины этого года приставка питомника находится в совладении с очень талантливой девушкой, которая давно тоже занимается американскими кокерами из Финляндии. То есть сейчас по факту приставка эта переехала в Финляндию, но тем не менее
это собаки в совладении и соразведении Лорана так и остаются. So now we can go perhaps on the other picture. We are going to go a little deeper in the knowledge of the American Cocker. So I thought that this picture is showing that we are going a little more into details. You must always remember that the American Cocker is the smallest of the Spaniel. Далее мы немножко углубимся, так сказать, в теорию, в изучение этой породы, и поэтому Лоран считает, что эта фотография очень ярко отображает, да, вот это вот наше стремление углубиться в стандарт. И с чего мы начнем? С того, что мы должны всегда помнить о том, что американский кокер-спаниель — это самый мелкий из всех спаниелей. What is an American Cocker? First of all, it's a sporting dog. That's very, very, very important to keep that idea in mind. Sometimes we see people who are dreaming of a toy dog from Group 9. So normally I tell them, don't get involved with American Cocker. It is a sporting dog. Первое, о чем мы должны с вами помнить, это понятно, что это американская порода, да, то есть стандарт разрабатывался American Kennel Club, и для американцев эта порода относится к группе спортивных собак. Это значит, что собаки, которые используются для спортивной охоты. И когда приходит человек, Лорану, который мечтает о собаке из 9-й группы, о собаке-компаньоне и так далее, он неоднократно подчеркивал то, что в этой ситуации американский кокер — это ни в коем случае не той и не компаньон, это спортивная собака. And I think if we go on the next picture, you will see that I think for me on the two next picture, you see the movement, the real true movement of a sporting dog. You see, it's easy, it's not hacking, it's really a free movement. And you have really the balance, which is keeping, because a front, which is very important in the breed, but we are going to see that later, and the tail set. И на следующих фотографиях они как раз очень ярко иллюстрируют вот эти вот традиционные, да, характерные для породы движения кокера. Они легкие, они активные, это не движение тоя с очень правильным фронтом. Это очень важно, это как раз то, что определяет породу. And if we see on the other picture, what is making the beauty of an American Cocker, it is natural beauty. I'm going to insist a little on that. It's not an overgroomed dog, it's not only a grooming competition, it's a natural animal. И что очень важно, что определяет красоту американского кокера, это его естественная природная красота. То есть это собака не для груминга, это собака не для показухи или там для гордости какой-либо. Это вот собака естественная, нормальная собака. I think that once you have good specimen in your ring, you must always remember that you have three very important points in the breed. After we go on the details of the standard, but it must have a beautiful head, it must have a strong, firm body and a great movement. И когда к вам заходит в ринг красивый, хороший представитель породы, вы должны помнить о том, что мы немножко позже углубимся в стандарт, но что есть три важных момента, которые определяют красивого кокера. Это красивая голова, это крепкий корпус и красивые движения. I think we have another picture which is also, you see, good front, slightly sloping top line, and tail set and carriage. That's, for me, a beautiful American Cocker. И на следующей фотографии, по мнению Лорана, красивый американский кокер с прямой, слегка наклонной линией верха, с правильным выходом хвоста, с правильными движениями. First of all, it's very important to say also that a great dog has no colors. So it's not that the black one should be better than a blonde one or a party color. A great dog
you will always notice it from the beginning. И также необходимо помнить о том, что у хорошей, у красивой собаки нет окраса. Что это значит? Нельзя сказать, что там, пятнистые собаки красивее шоколадных или черных и так далее. Нет. Красивая собака, хорошая собака, это должна быть прежде всего собака. И никак красота собаки не определяется ее окрасом. Another point which is very important, because we can speak, I know what I like on American Cockers, but first of all, I think that every person that wants to know more about the breed, first they need to read the breed standard. И что очень важно для всех, кто собирается заниматься либо судить ту или иную породу. Понятно, что прежде всего она должна нравиться, это естественно. Но основное, что необходимо сделать, это очень тщательно и внимательно прочесть стандарт этой породы. I think it's very important because sometimes I'm speaking with people that are really much involved in the breed and they never read the standard. So it's a few things that we can put to emphasis or to our artist idea, but we need to keep to the standard point. И очень часто бывает так, что общаешься с человеком, которому очень нравится эта порода, и он очень большой энтузиаст относительно нее, но он никогда не открывал стандарт. И это то, на что мы должны всегда обращать внимание. Мы всегда должны придерживаться стандарта. So I saw that it was a little boring to go through every part of the standard and telling you the head should be like that, the eyes and the body. I found a movie that has been done by the American Kennel Club about 30 years ago, but the standard has not been changing. What I like on the movie, it's 15 minutes, but I like that movie because you can see good specimen and you can also see less good specimen. So I sent it to Ellen and she has been putting some undersign in your language. I think I wanted to bring you that movie because at least after you will have all an idea which is a good one, and I think I sent you already picture of great specimen, but when you judge the breed, and I'm speaking here to my colleague Judge, you must also know what is not such a good specimen, because you have to make the balance. I remember we had a very interesting judges meeting in Kiev saying it's all about balance, and it's really all about balance when you judge the positive and the negative point of a dog. So I would like to present you this film. It is in English, but I think you will be also able to see that with the presentation of the dog. И для того, чтобы не вводить вас в скуку и не начинать обсуждать стандарт от начала до конца, голова должна быть такая, ноги должны быть такие и так далее, Лоран привез с собой видео. Это фильм по стандарту, который был записан американским кennel-клубом специально по стандарту. Насколько вы знаете, что все-таки, опять же, стандарт американский, и он уже более 30 лет не менялся. Видео достаточно старое, но тем не менее оно актуальное для нас всех. Что очень важно и что очень интересно в этом фильме, то, что там показаны не только хорошие представители породы, да, но и средненькие представители, и не совсем хорошие представители породы. Потому что, по мнению Лорана, очень важно понимать, когда ты видишь только хороших, глаз начинает немножечко замыливаться, и уже что-то следующее выбивается из образа общего породы. Соответственно, для нас, для всех очень важно видеть все типы, все различия в породе, хорошие и не очень хорошие. Именно это видео нам поможет. Видео записано американским кennel-клубом, соответственно, английский там достаточно специфический, даже для тех, кто понимает английский, он все-таки американский. Потому мы сделали
Чтобы не прерывать, не останавливать фильм, мы сделали субтитры на русском языке. Поэтому внимательно читайте, внимательно смотрите на картинку, потому что действительно фильм очень интересный, и он четко показывает характер породы и все экстерьерные качества. Потом мы этот фильм выложим на наш сайт, он будет у вас в доступе, точно так же с субтитрами. Потому, опять же, как Лоран уже сказал, мы смотрели на картинки с хорошими представителями, но вы должны видеть все, какие бывают американские катера. Именно в этом и есть тот баланс, о котором он говорит. То есть 1,5 года назад здесь же на конгрессе в Киеве, на первом конгрессе ФЦИ, мы говорили о том, что главное в судействе и главное в породах это баланс, видеть и хорошее, и плохое. И понятно, прежде всего, выделять достоинства этих собак. А для того, чтобы выделить достоинство той или иной собаки, нужно увидеть собаку не очень хорошую, для того, чтобы понять, что же хорошего выделяет другую собаку. Не знаю, получится или нет. Ну, фильм будет потом в доступе. Видно субтитры? Ну, еще не началось. Сейчас будет вслух читать, озвучки работать. Нет, я точно не буду. А? Я точно не буду. О, видно все прекрасно. Выключили свет на сцене, да? Было бы виднее. Ну да. Представляет. Я так не смогу переводить быстро. Так тупой перевод. Молодцы, вы слышали меня. For more than a century, the Cocker Spaniel has been one of the most popular of purebred dogs, valued both as a tireless, cheerful sporting dog and loyal, affectionate companion. Developed to its modern form by the mid-19th century, English sporting gentlemen rarely ventured into heavy cover without a cocker at their side to flush woodcock and other fowl. The breed's remarkable scenting abilities and endurance in the field soon attracted an American following as well, with a cocker imported in great numbers during the last half of the 19th century. It was one of the first breeds to appear in the AKC stud book, and today accounts for the greatest number of AKC registrations each year. The difference between the American and the English type spaniel became more apparent in the 1930s, and in 1946, the English Cocker Spaniel and the Cocker Spaniel became recognized as two distinct breeds. You'll be seeing many Cocker Spaniels during this presentation. Some are outstanding examples of the breed. Others are less so. But all will help your understanding of the Cocker Spaniel. In general appearance, the Cocker Spaniel has a sturdy, compact body and a cleanly chiseled and refined head. The ideal Cocker is in complete balance, standing well up at the shoulder on straight forelegs. He is a dog capable of considerable speed combined with great endurance. But most of all, he should be sound, well balanced throughout, free and merry, and show a keen inclination to work. A dog well balanced in all parts
is more desirable than a dog with strongly contrasting good points and faults. Balance, soundness, and stability are the key points in your study of the Cocker Spaniel. The Cocker is the smallest of the sporting breeds. Dogs should stand 15 inches at the withers, bitches 14 inches. Animals more than half an inch below these measurements should be females. Any animal that is more than half an inch above these measurements is to be disqualified. In proportion, the measurement from the breastbone to the back of thigh is slightly longer than the measurement from the highest point of withers to the ground. The body must be of sufficient length to permit a straight and free stride. However, the dog never appears long and low. He should be well up on leg. Let's begin our detailed examination of the Cocker Spaniel with a hen.